Ke a le dumedisha ka lebitso la Morena le mophološi wa bophelo ba ka. Leina la ka ke Tlenda mo Lephalale ke phološitšwe. Re ile bolela ka worship le mekgwa ya worship ba theletši ba ka. Ke kgopela le theletše ka tlhogafalo le ipsine ene le šegofale. Theletše ba rena le bolela le Pastor Peter but here more Assembly of Love podcast, and we're just here to talk about worship. And today Kinali Sister Tlenda, our very own sister here in Lephalale, our one of the worshippers that we have in Lephalale. Everybody knows her in Lephalale actually, and today we are going to talk about which in a very very special role which it plays more role nyaba kereke e leng worship go tumisha modimo. So ke ile ka nagana ka yona ka ra e re ke bitse one of our worshipers to come and share on our podcast based on worship gore ba ibona jwang. I mean, we have different ways which people talk about worship. So rena le Sister Tlenda, as much as I can introduce it, but now re tlo motse ba bopete ra tsanelela kudu re tlo bolela ka worship. Re a amogela more our live podcast, which is an audio podcast Assembly of Love Ministries. So re welcome dumedisha batheletši. Dumelang ka moka batheletši, ke a leboga Pastor Moja for go ba le lena in this. Yes. So like nna ke tla thoma ka phološo. Ke phološitšwe he ke le so ene ke bile ka ra industry ya worship for a very long time mo leng goreng di a boya ka ra worship. Di a boya ka ra worship sa mathomo ho nyake ha dilo tše itseng tše leng goreng like sometimes you find out gore nna as di worshipera a rena tšona sa mathomo ye nngwe e leng gore ya tseneletša ke taba ya uniform. Before o tsena ka ra ditaba tšeo ke nyako tseba le gore wena o phološitšwe, like when did you accept Jesus, ko kae and wa tsena jwang, just to no tsena, just in order for a short vision about when did you get saved and how did you get into this thing of worship. Ke phološitšwe ka 2002 ke le mokopane dilo se sa phološo be re sa tsebe ba jore tla nka pele le nna ra fitha ra ibisha matso ya ba re phološitšwe ya ba batho ba le ba nna ke tsena mo worshiping be ke ya ka go opela ora wa ke fitha mola batho ba opela le nna ke ya ke a fitha tshwara mic ene ya ba re ke epela go a dumelle ya ba rawa then ke thomile ka mogoleto la bo worship. And go ba ka ra like se ke se khušishang ka worship batho ba bantši maybe a ke tsebe gore like ba bangwe ba ikhuša ka tsela engwe nna ka mokgo ke ikhušang ka gona gore worship e tswa ka pelong ene go tswa ka pelong ga worship ena ka worship e thabile o ka se worship ka ra pelo wa tumisha modimo ka se ya leng sona mara ona le ntwe ngwe e leng gore a yo fite botse. O bolela jalo because the Bible says more lentswe la modimo gore my worship me with their mouth but their hearts are very far away from me. Dipelo tša bona di gole mara ba ntumiša ka melomo. Tšwela pele o re fetse di. So ke bolela le bakeng la gore like go na le dilo tše leng gore nka ra worship like as a worshipper. You find out gore mo kerekeng sometimes ba nyaka uniform, ba nyaka di barking monielo, ba nyaka dilo tše itseng like you find out gore sometimes wena o le motho as a worshipper a ona tšona kudu mo tabeng ya uniform ke lela tabeng ya uniform cause gona le like gona le a ke se re molao ba o beile mo dikerekeng or ba o beile kae but gona le molao wa gore go sena uniform as a worshipper ora la rena o ka se worship modimo la nkwisisa Pastor Moja. So ntwe like ke nagana gore a ke tsebe nna mo nna e ba ntwe ngwe le ngore e buima so ke sa tsebeng. So tabea ya uniform go ya ka wena is it gore a requirement over ba ntwe le gore it's one of the platform tele gore ba di beile ko kerekeng gore go sna uniform ga o tumiše modimo bopetere o ba king go sena uniform a o tumiše modimo bopetere. Ke tsamaile magatlhonyana a mantši dikerekenyana tše dintšhinyana go sena modimo a o sena uniform a o tumiše modimo petere.
ene ntho ya tshwenyanyana ka gore aina gore a ke se gore ke mo kae mo e leng gore a ke se gore ke mo kae mo e leng gore e be ile gore he motho a sena uniform a tumishe bopetere like so ke ka mokgwa re feelang ka ona like myself ka mokgwa ke feelang ka ona as a worshiper gore like taba ya uniform e botlhoko like enene ye nngwe gape ke taba ya gore ke sa boletse gore o ka se worship o seng go thabe you find out gore some of us like some of the worshipers tse dingwe like o tshwana le nna ke tsere nako ke le worshiper ke sa bereke you find out gore like dilo tsa o tshwana le bo gore ke tlhokega go kerekeng bošego le mosegare 24/7 I must be in church ke worship and then at the end of the day ke fitla ntlong ga bona something se ke se ishang ka maleng e kwisha botlhoko e ngatha pelo mo leng goreng ga ke fitla ka ntlong ga ona and a ona motho a mpotsishang gore like o sharp or jwang so ke tse dingwe tse e leng goreng like so ke nyako kwisha something gore o nyako mpotsa gore ko dikerekeng tse malwa tseo ka ba o tsamaile mo go tsone ke a kwisha gore a se dikereke ka moka dikereke tse mmalwa tseo tsamaile mo go tsona a ba nke ba botsiša gore your well-being e jwang like after church o snowfetša o tswa ko kerekeng a ba o founele se worship gore o na le tsa go ja go robala ko kae dintshang awa Pastor Muja yewe dikereke ka moka tse ke di tsamaileng I don't remember even one person a botsiša gore okay o robala mo kae o ja eng and you find out gore ke gapeleditse le uniform ona ke gapeleditse o bona roko ona e ka nna ya tlharoloa nako nngwe le nngwe just gore ke jeng ke kgona go shipa modimo so a ona motho a botsišang like a ona motho gore ke nthela gore okay worshipile it's okay so yeah a ona motho a botsišang so taba ya worship e boima no batheletši ba rena le mokule Sister Glenda o sa tšwela pele re sane le yena o sa tlhalosa boima bo le gore di-worshippers tše dintšhi di a e facer and I could not say I'm not aware but I'm quite sure gore I'm fully aware because le nna I've had my share ke tsamaya dikerekeng tše dintšhi but also ye le gore ke nyako gore re tsinkelele mo yona ke taba ya gore motho a ka kgatha jwang modimo ka o tumiša modimo as o le worshiper o tsentšo le kara di-challenges tsona tše tša di-uniformo tša melao ye le gore ke rea mo dikerekeng o kgona jwang gore o pheagelele like to be persistent o tswele pele o be a worshiper ye modimo a nyakang gore o be yone gore o tswele pele ke taba yore like nna ka jeni yaka ke amogetše like how o nolo amohela like I know and then like nna ke amogetše okay I'm gonna go and worship God regardless of eng go diragalang and I believe even some of the worshipers baka nthatsila ka tsela gore like re no amogela even though it's not I monate but you find out okay you know bantola okay because nna I love God and ke iputse gore ke tlo ba worshipa modimo ka pelo ya ka e feleletse ke no amogela ka joya fela but honestly speaking or truly speaking are amogela for modimo but so gora gore nto o e bolelang gore leno ba le direla for modimo so gora re dikerekeng ali happy actually ali happy mo dikerekeng jalo mpotse mo kore ke nyako fitlhelela taba gore if ka nnete a le happy ke eng se le gore se ka direga mo dikerekeng for the worshippers actually because re bolela ka di-worshippers ke eng se le gore o ka rata kereke e ka se dira se le gore e ka no ba dilo e seng dilo ka moka mare se le gore you see or this one is very important to be addressed gore as long as they can treat the worshippers in this way, they can be a better worship in the church. Honestly, Pastor Muja, taba ya chelete. Chelete is very much important, Pastor Muja. You can be a worshipper, ya uthoka chelete. You can be a worshipper, ye isa pateleng because 24/7 the worshipper di anyake go kereke. Not only the worshippers and even the keyboardist and yeah. But ba o dlala di drums ba nyake ga 24/7 ko kereke so nna go ya le ka nna nka rata gore di worshippers like go be le certain amount ye ileng gore di kereke di patela to the worshippers so that le bona ba worshipe ka pelo tsa bona di lokulohile ba worshipe ka di uniform tša nnete tše ileng gore ba di rekile ba worshipe ba jele akere ke ntwe nna nka ratang gore kereke ebe le tsela ye nngwe ileng gore e ka thuša di worshipper ka bona financially so go ya ka wena o
o rata gore as long as the worshippers they can be assisted financially, they can become better worshippers ko kerekeng. Yes, they can become better worshippers or even more better because ba tle ba ile gore ha ba re uniform, I don't have to scratch my head ke re oh apa ke na uniform a ke na tšhelete, so ke tlo tseba gore okay he ba mfile certain amount mo kerekeng and then I'll be able to buy the uniform for that month. I'll be able gore ke patale like if there's contributions and stuff. Remember o fumana le like hona le contribution ile gore di worshippers ntse di ntšhe ka kerekeng a ke na tšhelete a ke bereke a me worship le nna ke feel small. So if ona le certain amount ile gore ya ntšhiwa ke ya ifiwa to the worshippers ai dilo ka moka tlo ba di tlo sepela ka lenaneo. So do you feel gore worshippers should have their own budget within the church before the church could start, or worshippers tshwantse ba be le a certain training that goes within the church and ba bolelle their challenges, or is it pastors who are supposed to identify those areas tja tell gore ba tlhoka mo tsone, like let me say wa bona gore motho o tla se apare tsone or somewhere somehow o ba le problem ya o se apare, maybe a church could contribute, or what should be happening. So ntse o be le form e le gore a worshipper wa itlatsa gore nna ke shota se ke eng so ntse o direng. No, like the elders and the pastors ke nagana gore bona e tshwanetse e no ba mo go bona gore worshippers they must get this certain amount. Because go botsisha motho ka 1 e ka se be botsenyana, so okay. So tshwanetse ba no tseba gore okay on this budget ke budget ya di worshipper a e rela gore ke budget ya mang wa para byang, okay this one wa para botsi a re ai na mohami di worshipper ka moka go be le budget e leng gore the pastors and the elders ba e berekisha just to accommodate all the worshippers. Le monkoile ke Sister Glenda o tsene o mo mollong wa fisha. Hey diaboya you know na ki feel gore this thing is going to help most of most of worshippers ntwe ke nyoko itse ba botse which ki duletse ke nagana gore okay if now ke moruti le nna as I'm part of the conversation and then I'm also learning gore ke tse di fitele gore le rena tshwentse ro di lokisha jwalo ka baruti, but also I want to understand something gore go ya ka wena, let me say ko ona o tsena kerekeng o sopedi you are a worshiper, you are a singer, it's your first time o thomo tsena mo dilong tsa di kereko tsena mo kerekeng ke eng e o nagana gore wena as a worshiper o tshwanetse o e address ka wena gore ba go tsebe. Remember some people can assume gore awa all right, like you say o tla kereke o tlhakantšhitše mo tlhakantšhitšeng gona all right anger. So ke eng e le gore o feela gore ge ba dutse le wena ba o interviewer. I know many churches they do interview mo tabeng ya gore o mang o tswa kae o no letša kae o no opela kae before. Ke eng e le gore o feela gore the worshippers they faila go e addressa go baruti go ba o kereke, because we cannot always look at one side ya gore kereke it's wrong, but also a re lebelele gore ke eng e le gore di worshippers le tsona di a faila go e bolela when it comes to di kereke le baruti. Ke nagana gore like most of the worshippers they are unemployed. Taba ya unemployment is not easy gore o no re fitlha kerekeng o fitlha gore okay nna my name ke Glenda and I'm unemployed e ba ya sekamanyana. That is why ke re like rena re ka ba re fail as the worshipper ka go tlhalosa gore a re bereke, which is e boimanyana le yona gore o no re fitlha o sa le moso o bo fitlha le gore a o bereke and then o kwatnyana. So nna ke bona ile
much better gore the elders and the leaders of the church e be bona ba ileng gore okay, this is a certain amount for the worshipers regardless wa bereka or a o bereki, because nka se thome ka tlhalosa gore nna ke bereka matlakaleng or nna ke bereki nna ke bereka kae e boimanyana. Okay, I cannot say re a faila ka taba ya gore tshwanetse re tlhalosetse the elders and the pastors, but as the leaders of the church and the pastors ne ebe nthoela ya gore like eba nthoela ya gore okay, this is the amount e leng gore the worshipers ba tlo e share mo di worshipeng ka moka regardless of o mong kona itla o nga se a tlhalose mathata ae ebe nthoela gore e cover up dilo ka moka. So ge o mongwe like a certain pastor would come and say na kereke ya ka kona e thoma, I understand taba ya patela a kena problem, but na kereke ya ka kona e thoma a re ne budget ke moruti ke ena a berekang a le one anger, then e ba gore ke ena sentse a provided dilo tse dintši anger, or baruti ba bantši ba bitsiwa and they are starting churches, and we don't have a problem about people's calling, but I'm just saying gore what is going to happen to those who cannot able to provide for such e ba stopa gore ba kgone ho maintaina di worshipers oba di worshipers sentse di file gore moruti o a ne tšhelete a re ko yena oba a re ko kerekeng because a ene tšhelete ya gore leboga oba moruti a bereke oba the elders a di bereke moruti ke ena pro a berekang a lete go tshwanetse go diega jwang ko re tsentšha mo mollo. Remember, it's not all about money. Yes, it's not all about money. And o kira le gore moruti kwana a thoma kereke. Okay, even as worshipers re to understand that okay moruti ke gona a thoma, and then reason ya taba ya pain e leng gore di worshiper di tsama through yona is because of those ba ileng gore they can afford, they can be able to do anything, like baruti ba ileng gore bana le sabona or baruti ba ileng gore bana le tšhelete, but still ntse bana le tšhelete they are failing gore ba thushe batho ba di worshipers. Arhani is not all about money, but re bolela botsebotse re shiftela to those ba ileng gore ba ka gona go thusha di worshipers, and le di worshipers ke batho they do understand that okay moruti kona bula kereke and moruti a ka sepalla go ba le di worshipers because kona bula kereke there's no money. Re gana taba ya go gapeletsa taba tša di uniform taba tša re rekang eng taba tša diang knowing very well gore di worshipers a di bereke and then a bana tšhelete ba ka affordang ka yona. jalo moruti o mongwe a ka re le nape ke nyoko leboga a nyaka o leboga mara a sena as much as the worshipers di nyoko lebogiwa le nna ke nyoko lebogiwa because I once had this incident moruti o mongwe a botša di musician a re mo kerekeng ya rena a re patele di musician at all, so meaning that the musician a da tshwanela go patelwa lebile they supposed to go and find jobs. Remember mo re bolela ka taba ya di worshiper and di worshiper di kwa moruti o kwa there's a certain money in church ye leng gore ya tswa for the pastor, so ya gore moruti ilo e bona wena nkile ka e kwa there's a certain seat ye leng gore it goes straight to the pastor o tlo nyaka go lebogiwa jwang ana le certain seat ye leng gore wa e fiwa. okay so half ya di church ke di tsamaileng I know there's a seat that is going to the pastor, so ya moruti ya o nyaka go so lebogiwa seat ye ke peu ke envelope oba ke eng ya tšhelete oba ke it's an envelope e leng gore this ba e bitsa the pastor's basket. Okay. It's for the pastor. So ke bolela ka yona ye gore di kereke tse di se ke di tsamaileng ba na le pastor's basket e leng gore each and every month ya ntshiwa if you have moruti, so moruti a ka senya go lebuwa na le pastor's basket. Okay, I want ka ba le this incident ke nyoko gore wena o file jwang ka yona ya gore you know the worshipers, most of worshipers they had this thing ya gore they call guest artist in their church, and what is your intake over mopolo wa reng whenever le na le worship team ba bitša a guest artist to come and sing ba mo fa a large amount of money mola lena le sa kry anything? I just want to hear from you because o tshwara taba ya tšhelete ke yona e le gore o tsinkeletse ngwana marang.
as the worshippers we are learning from one another. Go na le batho ba leng gore ke gale ba le mo industry ya worship. Yeah. So go bitsa artist is not a problem. O ya le ka nna. Re mmisa because we gonna learn a lot from that person. Ke nagana gore nna monna is not a problem to call an artist because we gonna learn. Remember, it's all about learning. To be a worshipper, we learn every day. We learn every time. So yeah, I'm on I don't see it as a problem. So let me bring this theory. Yeah. If let me say they are going to give, let me say 20,000 to a guest artist, what would happen if they give that 20,000 to the worshippers of the church to go and buy new clothes, buy them beautiful things? What would happen to the worship? Ke nagana gore he ba bitsa the guest artist, the worshipper they're gonna be notified. Batho ba tsebisha gore okay, there's a guest artist ye tlang e re enya ka sonto we e ya ka tumellano. Re to fila mare di kreke a di bolele gore motho lo charge bokae sa ba tsotse ni mo a ba bolele. Okay, yes, so le ba ka se bolele the amount e batho e fa motho. Yes, mara the fact ya gore rena re dumellane as worshippers, we know gore motho a ka se tle fela e le guest artist a se kry something. Yeah, ke ntwe ke bolelang gore le the worshippers they deserve gore ba kry something. So meaning that guest artist that then you are going to wear those clothes. Lena le ja ka dikobo ka re yena ba mo file that amount. Guest artist ha itla. Rena re apara whatever ye leng gore like it's all about guest artist ye itla. Yeah. Rena we are at the back, re a learn from him. So I don't see tabedi ya dikobo ile ntho e leng gore e sontse e be a problem to the worshippers. The guest artist is the one who's going to be performing and then Ari Ruta and all the stuff. So di kobo mo we a di tse anymore. Okay. No. Re fitlile mafelelong our short podcast. There's a lot to talk about, but whatever we spoke about here relating ka yona, I feel gore people would learn, and re sa tlo ba le part 2 which is coming. Part 2 yona, and this is still the part 1, and I just hope everybody will be blessed. We are not attacking anybody and we are not shaming anybody. We're just here to discuss issues within the worshippers, and I just feel whoever is listening, may God bless you, and may you continue to like our page and share our page at Assembly of Love Ministries, and we have a platform in YouTube and also at TikTok, and our church is based on Sidiveng in Lephalale. So just come and visit us, and our services, they are from Wednesday 6 o'clock, Friday 6 o'clock, and Sunday 9 o'clock. And we also have counseling and prayer. For those who need counseling and prayer, you can do it via WhatsApp or via call or via face-to-face. Sister Glenda, what are the last words that you want to say to our listeners? Ke ra ba theeletše ba rena, batho ba rena. Ba theeletše ba rena, ke leboga kudu gore le re file ditsebe, ene re a leboga. Lena tswelang pele le theeletše, le subscribe ke sa bušeletša, le share ko di medieng tša lena. There are still more to come. O sana le tše dingwe tše di tlo tlang gape tša go fiša go feta mo. Ke a leboga ba theeletše. Ke kwele o bolela tabeng gore ra ba patile wa thoma ke wa thoma. Yewe it's for another time. Okay, ba theeletša gabotse modimo a le šogofatše. Re le rata kudu batho ba ka go theeletša, ene modimo a tšwele pele a le šegofatše. Ene se sengwe gape se ke tlo le kgopelang sona ke gore sharang, likeang le subscribe mo di-social platformong tša lena, ene ke le tshepiša gore ye nngwe yetla a ke ra ba le patile di-worshippers.